Nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Na mimi nataka niseme hivi. Sikizeni my friends. Na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama na ile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi. Lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Because, rais, sisi tukikuchagua, wewe huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Si ndio? Na tukaupatia kura ze? My brother William Ruto. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu. Tukakupatia kura zetu. Tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. Si mimi ni mzee? Mzee aongee asiongee? Mzee aongee asiongee? Pamoja. Na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita, mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii. Sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi I know how to work with the people of Mulima. We had a burial that happened today that saw William Ruto and Rigathi Gachagua sharing the same podium. I think that hasn't happened for the last 2 years. They have not shared the same podium. Now, we all know that William Ruto and Rigathi Gachagua kazi yao ni kupeana, speak in rallies, kujibizana kwa rallies. And in this burial, they stopped at nothing. While the trend still continued, this burial was for one MP called Juguna, MP of Nyandarua. Now, we want to actually analyze their speeches. And guys, you actually have to sit down because this one actually, get some water, get some tea, because this one is a bit hot. Now, let's analyze Rigathi Gachagua's speech and Ruto's speech. We begin with Rigathi Gachagua's speech. Rais wa Jamhuri ya Kenya, kanisa letu, Mama Jacqueline and your children, watu wote ambao wamefika hapa kusherehekea maisha ya rafiki yangu Mheshimiwa Kiaraho. Rigathi Gachagua, on the greeting side, on the greeting part, he actually did awesome. Of course, he acknowledged the presence of the president, the church, and the house, or the house of the late MP. Now, alisikizwa salamu hazijamalizika without him speaking his native language, and of course, greeting his Gikuyu people. And actually, one thing I'm noticing, these people love to be addressed.
You know, if Gikuyus are in the house, the Gikuyus in the house, please, they like to be addressed. Watu wote ambao wamefika hapa kusherekea maisha ya rafiki yangu Mheshimiwa Kiaraho, andu a nyumba itu muriega, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, muri okwa nyumba, muri okwa nyumba, no mwiyumireirie, ona ciathira kara, ona twahatĩrĩrio, ona twanyarirwo, mukeyũmia, ona ni ndĩyũmĩtie wa kahĩti wa kairĩtu. Thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba, thayũ nyũmba. And this is, you hear the noise, the noise after they have been acknowledged, their tribal leader. Get that? In this burial, we had so many people, of course, from different places, but also the president was there, and the president is not even close to Kikuyu and all that. But why is it necessary for Rigathi Gachagua to get tribal like he always does? Make me understand. And to make matters worse, the Kikuyu people are actually loving that. It's about to get more tribal. Stay tuned. Mheshimiwa Rais, tumefika hapa kwa sherehe ya kumsindikisha rafiki yangu Architect David Kiaraho, Mheshimiwa Olokalau. Mama Jacqueline and your children, you know my friendship with your husband. Mimi nilijuana na Mheshimiwa Kiaraho 1985. Tukiwa katika Gilgil NYS. Baadaye tukakutana katika University of Nairobi, mimi nikisoma political science. Huyu Kiaraho, nyumba yangu ya Wamunyoro pahali munakujanga, Bwana Kiaraho ndio alichora hiyo nyumba, wale mnafurahia mkija hapa nyumbani. Kwa hivyo niliona hii wajumbe wanatembea na rais wakiuliza ati mimi nakuja mazishi kwa nini? Nyinyi mmejua Kiaraho juzi, hamuelewi Kiaraho ni nani. Mama Jacqueline and your children, I'm grateful to your husband. A great man, a great leader. Hapa angesema ile maneno yangu, si ile maneno amesikia, kwani anasikia. Hii maneno ni yako ulileta ya one time. Of course. Kutoka wilaya. Nani alianzisha one time slogan? Sasa usituruke kwa ground Rigathi Gachagua, please. Sema ile maneno yangu ya one time nisisikie hapa. Tutamalizana kwa debe. Usituruke tafadhali. Huyu Kiaraho alikataa kutishwa, alikataa kuhongwa. Hao wabunge wengine wote walipewa pesa kuumiza mtu yao, kupeana kiti ya nyumbani, wakakula pesa. Ni wasaliti wa jamii yetu. A man who can never betray his brother, a man who cannot betray his community is a great man, and we have lost a great leader. As Rigathi Gachagua always says, is a truthful man. Rigathi Gachagua hasn't failed to actually hide the fact that there are people who are asking, what is Rigathi Gachagua coming to do here? Here, of course, it is very hard for him to hide the beef that he has with the president, truth be said, because he's actually asking in front of the president. We all agree that Rigathi Gachagua is that ex that has refused to move on. Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Kwa sababu kila mtu amekuja hapa amekuja na nia njema. I don't know, at this point he was just getting started, or he was just saying that whatever I have said, I am not here to confront you for impeaching me. Was he getting started? Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake.
Akienda pahali asikizwe, akimaliza aende. Todo mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? And what does William Ruto think about that? Let's see. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. So let's find out if he was actually starting or he was actually clearing the way. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa. Kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu. Na ni watu ambaye wametukana jamii. Ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Mimi sina vita, mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii. Sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi I know how to work with the people of mlima. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? If there is one person, not even one, among the many people that Rigathi Gachagua has a problem with, it is Ichung'wa. Ni akina Ichung'wa. Hawa akina Ichung'wa ni Kimani Ichung'wa. Sasa huyu Ichung'wa Kimani Ichung'wa tu Kimani Ichung'wa was Kimani Ichung'wa. Hawa akina Ichung'wa nilikwambia. Shida zake na Ichung'wa hazijaanza sahihi. Shida zake na Ichung'wa zilianza kitambo. Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Because rais, sisi tukikuchagua wewe huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal, and you go ahead and get tribal. How do you jump from we are not tribal and go 100% tribal? So according to Rigathi Gachagua, being called tribal is actually abuse. Is it adding up? Because frankly speaking, Rigathi Gachagua is tribal. As much as he's a leader of a tribe, like he calls himself, like he has actually called himself today, Rigathi Gachagua has actually confirmed that he's a leader of a tribe. Amesema anaongea kama kiongozi wa jamii. That means that he is talking on behalf of the Kikuyus. And truth be said, if this is the conversation that you decide to have in burials, or this is the conversation that you decide to have, or this is the conversation that you are having,
Tell us how we are not supposed to call you tribal, Rigathi Gachagua. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongea asiongee? Mzee aongea asiongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda wa Monyoro. Mimi nakaanga hapo kusikiza gra? Hata Uhuru Kenyatta ameenda Ichaveri anasikiza? Na nyinyi mnasikiza nini? This is the loudest I've ever heard Rigathi Gachagua being this tribal. This is my own take. Sincerely speaking, Rigathi Gachagua, if he could have angetolewa kwa seat, angetolewa as the deputy president, na actually amue wacha mimi nirudi wa Munyoro, trust me angesaulika. He has actually put himself in a position where he stays relevant, not only in the country, but also he remains relevant in his own community. Tafadhali tunakuomba kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. I hope we are all counting the days like Rigathi Gachagua is counting. We are actually 14 months. Is it really? Let's confirm if it's 14 months, because elections are probably going to happen in come August 2027. Now we are in April, and this year 2025 is actually 2026 has like 8 months remaining, and we still have like some 8 months, right? Is it 8 months before? 7. So 8 plus 7, how? That is about 15. So yeah, let's just give him that. He's actually counting the days. I hope you're all counting the months like Rigathi Gachagua is. Kama like you will come to see in the future, like you have seen today, how he is in the heart of the Kikuyu community. Do not forget that at the end of the day, if the Kikuyu community are not behind Ruto, then the Wakambas might be, the Kalenjins will be, the Taitas will be. We have so many communities in this country. And if you're going to sit down and actually say you're in the hearts of the Kikuyu people and actually think that because you're in the hearts of the Kikuyu people, Ruto doesn't stand a chance. Ruto will speak to Luo, he will still go to Taita, ataongea na Waswahili, ataongea na Wakamba, ataongea na Waluya. We have so many tribes. It is high time that we stop being tribal. It is high time you start having a conversation that is not based on tribalism, truth be said. Because at the end of the day, as much as we're in the hearts of the Kikuyu people, it's not only the Kikuyu community that elected Ruto. Gone are the days presidency or elections were actually going by tribe. I think with the Gen Z movement and everything that happened in 2024, it was clear that this election or right now revolution is not in the hands of communities. It is actually in the hands of the people. Na mimi nimeona Professor Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii. Hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia. Na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa. Umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa. Hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya. We don't discuss inheriting somebody until he is buried. Hapo profesa umeanguka kidogo, utarekebisha. Tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa. I'm finally understanding Rigathi Gachagua. Not so much though, not so much, because previously I did an interview, or I did such a sit-up where I was between the journalists that were actually interviewing Rigathi Gachagua. That is the Ramogi TV host and the Citizen TV host. That is Trevor Ombinja. Now, in that speech, Rigathi Gachagua asked Trevor a very simple question. The late Raila Odinga ijatoka all the way from the overseas. And before he even reaches the country, his seat has already been taken. And Rigathi Gachagua akauliza Trevor, you are a Luo man. Do you think it's right for a man to actually be inherited before
he even goes under the ground. Actually, according to Rigathi Gachagua, he has actually called out Kindiki, telling him that alikosa in a speech or in a rally. Yo, Rigathi Gachagua anafuatilia the speeches of these guys. Anaambia Kindiki that at some rally you actually ulitukosea sisi kama jamii, because we haven't even buried him and you are already talking about by-election. Finally, nimeona Speaker wa National Assembly hapa. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. I think at this point, William Ruto is actually asking himself, anakosoa watu kama nani? Because at this point, he's not just speaking as a leader of a community. Now he has actually gone ahead to correct the Speaker of the National Assembly. At this point, the UDA regime is actually asking, huyu ana correct watu kama nani? And as we are finishing, I just want to look at the comments that people are saying from this whole speech by Gachagua. Freedom of speech and expression is really sweet. The more reason we should guard it jealously. Gachagua was bold enough, and for that, I love him for it. Actually, 100% of the people are actually here saying that they're giving Rigathi Gachagua 100% his flowers. Gachagua, Kenya has totally respected you today. Gachagua is who he thinks he is, one term. Gachagua played it well, injecting, withdrawing, and praising. This is the moment he was waiting for. And I think I can actually agree with this person. Because from the whole speech, Rigathi Gachagua was like, injecting, because nilikukumbusha Kichungwa will, or Ichungwa will do this and this. But the withdrawing and the injecting, hamegonga ndipo. Now, impeaching Rigathi was a big blunder by William Ruto. When given opportunity, use it to the fullest, because it comes once in a blue moon. Wangepatana wapi in the same podium where he was actually addressing him face to face. Actually, mwenye mnasikizanga unakuja kuambiwa alifanya. This time round, Rigathi Gachagua is actually right there with the president, and I'm addressing you straight off, Gachagua is the lion of the mountain. That must be a Gikuyu man. Today, Gachagua scored well. I love it all. Good. Ricky G is the top most opposition leader in Kenya. Okay, guys, what is opposition? Because are you opposing or are you being tribal? Come on, let's call a spade a spade. Ricky G sending Ruto to warn Ichungwa is wild, I know, right? In other words, Gachagua is telling Ruto, I am the one in control here, because he has stepped in his land. Gachagua has made a brilliant speech. Huyu anajua kukamua vizuri sana, hawezi kubali ng'ombe izikwe na maziwa. I'm even crying imagining the spirit in the podium. I know. Whoever Gachagua supports is the one that I will support. Okay. Kasongo chose Ricky G for a reason initially. Kicking him out was myopic. Attacking while defending. Well spoken Ricky G. Umewasukuma kabisa mkuu. Mimi hata sio Ruto uniuma, but Ichungwa na hiyo group ya kuuza jamii wakwende wote. Okay, the comment section is full of Gikuyus. Truth be said, the comment section iko na Gikuyu. Probably that's why I'm not finding anyone who feels like probably nobody is saying that he was a bit too tribal. The man, for sure, he is so wise. Ricky G ametafutanga hii nafasi, ameipata, anaitumia mbaya sana. Feeling goosebumps, yani face to face conversations. I mean, Ricky G ni mwanaume kamili. Let's be sincere, Gachagua is more than an opposition leader. So if he's more than an opposition leader, what is he more than? Such a bold, wise and determined leader. We love your courage. I love Gachagua with all my blood, heart and soul more than life. Okay, this guy is who he believes he is. Mungu amulinde. Our G
the lion, the conqueror, the champion is here. Okay, people's deputy president, you can't dismiss him from our hearts. Okay. Now the comment section is actually praising Rigathi Gachagua so well. And from where I stand, I feel like Rigathi Gachagua was a bit tribal, you know, but at the end of the day, I don't expect him to be anything lesser than that. Now, people are also saying that he's more than an opposition leader. More than an opposition leader. Okay. I think he has actually identified himself as a leader of a community. So, where is more than an opposition leader coming from? Something is not adding up in this comment section, guys. Something is not adding up. Okaya itungati cia ruriri iria tukoragwo nacio oka kujeni hapa mubuge wake beberi. I think we can clearly see how the people of Kikuyu are all, or the Kikuyu community are all under him, because they actually come to the stage with so much pride of, you know what, this is our guy. And from this point on, I don't know where, at what point did he speak in English, because ni kama aliacha ku address the whole congregation na akaanza kuongea na specifically his tribe. And before you forget, this is an impeached deputy president, you know. This is an impeached deputy president, a deputy who was impeached like almost 2 years ago, and the Kikuyu community are all under him in one unity. Come on, where do you get that respect from? You can imagine you're impeached and the people from your community are all under you so well. It is very clear in the public. They're not even hiding it. I think at this point we'll all agree that Rigathi Gachagua is who he thinks he is. Ju organized his community so well, first and foremost, and after they were done, they actually chose a song to sing from. He actually took more than 30 minutes to speak in his speech. And in those 30 minutes, he actually addressed the beef that he had with Ruto. He actually called out William Ruto and his regime. He actually introduced the people from his community, and after they were done, they sang a song. Makofi. I mean, he's an organized man, and he has actually organized his community. Let's all agree that. Makofi.